எக்ஸாம்பிள் குடுத்து கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் நீங்க. எப்பனாலும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அஸ் லாங் உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ கிளாஸ்ல வந்து நம்ம அதோட ஒரு கார்னு ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டா அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் டிஃபைன் பண்ணி வச்சுப்போம் மேம். அந்த டிஃபைன் பண்ணதுக்கு நம்ம வேல்யூஸ் அசைன் பண்றது தான் ஆப்ஜெக்ட். எக்ஸாக்ட்லி. தட் இஸ் த பாயிண்ட், ரைட்? கிளாஸ் இஸ் த டெஃபினிஷன். எப்படி இருக்கணும்ன்றது ஆக்சுவலா வேல்யூ கொடுக்கிறது தான் the object. That is an instance, right? That is one instance is with one set of values, another instance will be a different set of values, but it will have the actual state. நிஜமாவே ஒரு வேரியபிள் நேம் பிராண்டன் ஒன்று கொடுத்தோம்னா அதுக்கு ஒரு ஆக்சுவல் வேல்யூ கொடுக்கறது, then it becomes an object. Good. So and then you guys have functions. Okay. So I think and the kind of அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. பர்பஸ் ஆஃப் எதுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் டீச் பண்றோம்னா, பர்பஸ் வந்து எனி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் போனோம்னா யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட். அதனால கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ரைட்? ஸோ ஒன்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேசிக்ஸ் அண்ட் வில் டூ சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டுடே, தென் இட் வில் பி ஈஸியர் உங்களுக்கு. போக போக நீங்களாவே போய் ரீட் பண்ணாலும் ஆர் நீங்க எங்கேயாவது நீங்க பார்த்தாலும் யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். சரியா? So we said class, object. Now, what is a base class? What is a derived class? Is that anybody example could they explain பண்ணுவீங்களா? Anybody? Volunteers? மேம், அனிமல்ன்றது வந்து பேஸ் கிளாஸ் மேம். இப்போ அதுல இருந்து டிரைவ் ஆயிடுக்க கேட், லயன், வாட் எவர் அனிமல், அதெல்லாம் வந்து டிரைவ்டு கிளாஸ். பேஸ் கிளாஸ்ல இருந்து டிரைவ் பண்ணிருக்கோம் அது. Why can't they have இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் சொன்னோம் இல்லையா, ஒரு class is a definition and then object is with the actual value. So animalன்றது definition. Okay, what would be, can you expand your answer? நான் என்ன கேக்குறேன்னா, is cat an instance of the animal class? You know what I mean? Animalனா ஓகே, 4 கால் இருக்கு, ஒரு வால் இருக்கு, ஒரு கலர் இருக்கு, that is the definition. Oh, cat is an animal with maybe animal is class definition is the number of legs and color of the skin and whether it has tail or not. That's yes, class definition. Cat is an instance of that animal where number of legs வந்து 4 and a tail irukku, color is yes, green. Is that, can I call it, why is it a base and a derived? Why is it not a class and an object? அமன்கி சார் சொன்னதை வச்சு சொன்னேன். அண்ட் நான் கிளாஸ்ல ஜென்ரலா படிக்கிறது வந்துட்டு பேரண்ட் கிளாஸ், சைல்ட் கிளாஸ்னு சொல்லுவாங்க மேம், பேஸ் அண்ட் டிரைவ்டு. ஓகே, பேரண்ட் கிளாஸ் இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் சைல்ட் கிளாஸ் இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் பேரண்ட் கிளாஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதனால நான் அதை சொன்னேன். பட் கரெக்ட், நீங்க சொல்றது. ஓகே, வேற யாராவது? Here's the question. Deepika gave one example and I'm asking a question. I never said it's right or wrong. I'm just asking a question. Yes, ma'am. Who can expand on this? In the example எடுத்துக்கிட்டு, who can explain me how we should look at it? Anybody else? Elegant Sami. Ma'am. Inheritance, ma'am. So so now okay, classல வந்து at least for me, I'm a big proponent of understanding the concept more than using the jargons. சரியா? So yes, question கேட்டேன். இப்போ base derived-னா என்ன, something based off of that. You want to call it inheritance? Sure. இப்போ பேஸ் கிளாஸ் அப்படின்றது ஒரு இப்போ அன்னைக்கு சார் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் படி பார்த்தா ஒரு கிராண்ட் ஃபாதர் மேம். ஓகே, கிராண்ட் ஃபாதர் அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அவங்களுடைய சில்ட்ரன்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸா இருப்பாங்க மேம். அவங்க கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ், இப்போ பேரண்ட்ஸ் ஒரு சைல்டு 3 எடுத்துக்கலாம் மேம். கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பேரண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பிளஸ் எக்ஸ்ட்ரா கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்கு மேம்.
ஸோ அதுல இருந்து அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டியும் நம்ம எடுத்துக்கிறது. ஓகே. அப்புறம் வந்து லாஸ்டா சில்ட்ரன்ஸ் அவங்களோட இப்போ கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோட சில்ட்ரன்ஸ்க்கும் தனியா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும். கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்புறம் பேரண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அவங்களோட நம்ம டெரைவ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ரைட். ஓகே, தட்ஸ் குட். அதுக்கு நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. Your own example of where you in the concept எங்க அப்ளை பண்ணுவீங்க? She started with the animal and the cat. And I just asked another question. Just think of an example. See, that's the reason we are talking about this. Unless நம்மளாவே ஒன்னு திங்க் பண்ணி நம்மளாவே சொன்னா தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் நமக்கு. அதனால கேட்டேன். I'm asking you guys to think. சொல்லுங்க பவானி. இப்போ பிளான்ட்னு ஒரு கிளாஸ், அதுதான் மெயின் கிளாஸ்னு வச்சுக்கலாம். அதுல வந்து இப்போ ஒரு பிளான்ட்னா இதெல்லாம் லீவ்ஸ் இருக்கணும், ரூட் இருக்கணும், ரூட்டோட டைப் இந்த மாதிரிலாம் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டிஃபைன் பண்ணிட்டு, இப்போ நீம் ட்ரீன்னு நான் இன்னொரு சப் கிளாஸ்னா அந்த மெயின் கிளாஸ்ல இருந்து நீம் ட்ரீக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும். அந்த என்ன சார் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அதாவது மெயின் கிளாஸ்ல இருக்கிற அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த நேம் ட்ரீக்கு என்னென்ன வேல்யூ இருக்குமோ அதை அசைன் பண்ணா அது டிரைவ்டு கிளாஸ் தானே? நேம் சாரி ட்ரீ கிளாஸ்ல இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கெல்லாம் வேல்யூ அசைன் பண்ணி அதை நேம் ட்ரீன்னு கால் பண்ணா அது டிரைவ்டு கிளாஸா ஆப்ஜெக்டா? தட் இஸ் தீபிகா அதான் சொன்னாங்க. நீங்களே இன்ஃபேக்ட் யுவர் அதர் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஸ்டார்டிங்ல நான் கேட்டேன் இல்லையா, கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு. தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள். தட்ஸ் தி மீனிங் யூ டோல்ட் மீ. கிளாஸ்னா டெஃபினிஷன். ஸோ இன் யுவர் கேஸ் tree is the definition. Leaves இருக்கு, root இருக்கு, whatever. Those are all the definitions. அதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்து you're going to call it as a name tree, then it's a derived class of object. இப்போ நேம் ட்ரீக்கு ஒரு சில பிளான்ட்டை பொறுத்து அதுக்கு அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஏதாவது மாறும்ல மேம்? அப்போ எஸ் மாறும். பட் கிவ் மீ தி எக்ஸாம்பிள். கிவ் மீ எப்படி மாறும், எந்த விதத்துல அது மாறப்போகுது. தட்ஸ் வாட் ஐம் ஆஸ்கிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். See, you all are going in the right direction. I mean, நீங்க எல்லாம் பேசுறீங்க 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி விட இன்னைக்கு you have some more understanding. So that's good. But நீங்களா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும். வேதபாலன் சொல்லுங்க. ஆமா, எக்ஸாம்பிள் இருக்கு மேம், பட் கரெக்டா தெரியல, சொல்றேன் மேம். சொல்லுங்க. ஆஃப் கோர்ஸ் சொல்லுங்க. இப்போ டிரைவ்டு கிளாஸ்ன்றது வந்து நம்ம பேஸ் கிளாஸ்ல இருந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் இப்போ அனிமல்ன்ற ஒரு பேஸ் கிளாஸ் இருக்குன்னா நம்ம வந்து இப்போ டிரைவ்டு கிளாஸ்ல வந்து ஒரு கேட் வச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ கேட் வந்து வைல்டு அனிமலா இல்ல டொமஸ்டிக் அனிமலான்றது வந்து அந்த ஸ்டேட்டை வந்து உள்ள டிஃபைன் பண்றோம். ஸோ அப்படி ஒரு ஸ்டேட்டை நீங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஆட் பண்றீங்க. எஸ் மேம், அந்த கேட்ன்றதுக்கு. ஸோ தட் அது டிரைவ்டு கிளாஸ். எஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கப்பல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆட் பண்ணிட்டு. ஸோ வாட் வில் பி யுவர் ஆப்ஜெக்ட்? ஆப்ஜெக்ட்ன்றது கேட். ஆப்ஜெக்ட்ன்றது கேட்டா? இப்போ கேட்னா கிளாஸ் என்னங்க? எஸ் மேம், அது டிரைவ்டு கிளாஸ். எஸ் மேம், ஆப்ஜெக்ட்னா அதுக்கு உள்ள வந்து நம்ம நேம் கொடுத்துருவோம். ஆமா. சோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. வாட் வில் பி தி ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் யுவர் டிரைவ்டு கிளாஸ்? டிரைவ்டு கிளாஸ் நான் டாக்னு வச்சிருந்தேன்னா கோல்டன் ரெட்ரீவர் அந்த மாதிரி அந்த டாக் கைண்ட் வந்து ஆப்ஜெக்ட்டா போட்டுட்டு டாக் இது வந்து கிளாஸா வச்சிரலாம். எஸ் மேபி கேட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு மேபி யூ டோன்ட் நோ மெனி கேட்ஸ். ஸோ வேதபாலன் நீங்க சொன்ன அதே இதை கேன் யூ யூஸ் இட் வித் டாக்ஸ் அண்ட் கிவ் மீ ஆல் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ். கிளாஸ் ஒன்று, டிரைவ்ட் கிளாஸ் ஒன்று, ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று. எஸ் மேம், இப்போ பேஸ் கிளாஸ்ல வந்து நான் டாகோட நேம் அண்ட் கலர் இது மட்டும் ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்துட்டேன் மேம். சரி. ஸோ இப்போ ஒரு டிரைவ்டு கிளாஸ்ல வந்து ஒரு டாக்னு ஒரு டிரைவ் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு உள்ள வந்து பேஸ் கிளாஸ்ல இருந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் 2 எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு வந்து டாக் நேம் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் ஆப்ஜெக்ட். சரி. வாட் இஸ் a derived class? எஸ் மேம், டிரைவ்டு கிளாஸ்க்குள்ள வந்து இப்போ அதுக்குன்னு ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணணும். நியூ ப்ராப்பர்ட்டி அசைன் பண்ணு. யூ கிரியேட் a new property. எஸ் மேம். ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நேம் டாட் இப்போ டைப் ஆஃப் நேச்சர் போட்டு வைல்ட் அனிமலா டொமஸ்டிக் அனிமலா. Okay, that will be the new property you are adding
for Yes, the ma'am. dog. Yes, ma'am. Okay. Okay. Object would be ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நேம் டாட் அந்த அதாவது டாட் டாட் டைப் ஆஃப் நேச்சர் அந்த மாதிரி. so okay. Dot அந்த மாதிரி okay. When you are explaining a concept, நீங்க அந்த டாட் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா டாட் இதெல்லாம் நம்ம ப்ரோக்ராம்ல எழுதும்போது ஓகே மேம். ஒரு லாங்குவேஜ்ல டாட் போட்டு போடலாமா இருக்கும், இன்னொரு லாங்குவேஜ்ல டாட் போடாம இருக்குமா இருக்கும். So we are not talking about how you write the code. ஓகே மேம். Talking about I will be assigning value இந்த அந்த டாகோட பிரீடுக்கு வந்து கோல்டன் ரிட்ரீவர்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டி அசைன் பண்ணுவேன். அப்படிதான் நம்ம சொல்லணும். நான் வந்து டாக் டாட் இது வந்து தட்ஸ் நாட் த ரைட் வே டு சே. புரியுதா? யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் இட். இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இந்த வேலையை அசைன் பண்ணுவேன், இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த புதுசா இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுவேன் நான், அந்த மாதிரி சொல்லணும். ஓகே மேம். Okay. So you guys are getting there. So I want to hear some more examples from other people. Who else? Let's see, Soumya. So same examples: class, derived, object. நான் பேங்க் எக்ஸாம்பிள் திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன், பேங்க் பத்தி சொல்லலாம் அப்படின்னு. பட் பேங்க்குக்கு வந்து பேங்க்னு ஒரு மெயின் கிளாஸ் வச்சுட்டு அதுக்கு கீழே வந்துட்டு நிறைய பேங்க்ஸ் இப்போ ஐசிஐசிஐன்னு ஒரு சப் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு பேங்க்குக்கு பொதுவா காமனான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும், அதை அங்கிருந்து இங்க டிரைவ் பண்ணிட்டு ஐசிஐசிஐக்கு தனியாக ஏதாவது பாலிசி கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க அந்த பேங்க் மட்டுமே. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிலாம் அதில் ஆட் பண்ணலான் இருந்தேன். பட் அது ஆப்ஜெக்ட் தான் என்ன மாதிரி கிரியேட் பண்றதுன்னு தெரியல. மேபி பிரான்ச் நேம் வச்சு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி. Yes. Yeah, that's how you do it. Okay, one more time. Explain it one more time so that இப்போ clear நினைச்சிட்டு இருந்தேன்னு சொல்லாம clear-ஆவே சொல்லுங்க. What will be your base class, என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும், what will be your derived class, என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும், what will be your object. பேஸ் கிளாஸ் வந்துட்டு பேங்க்னு ஒரு பேஸ் கிளாஸ், அதுல பேங்கோட அதாவது ஐடி இல்ல பேங்கோட டைப் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டியா வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் derived கிளாஸ் வந்துட்டு ஐசிஐசிஐ இல்ல ஸ்டேட் பேங்க் அந்த மாதிரி பேங்க்ஸ் எல்லாம் derived கிளாஸா இருக்கும். So ICICI Bank is one derived class. ஓகே, ஐசிஐசிஐ ஒரு derived கிளாஸ். அதுல மெயின் கிளாஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்ட்ராவா அந்த பேங்க்ல ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ், ஃபீச்சர்ஸ் இல்ல பாலிசிஸ் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கான ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு ஐசிஐசிஐயோட பிரான்ச் நேம், like Madurai ICICI branch. Yes. That will be the instance. Yes, ma'am. Okay, sounds good. That will be that's a good example. Thank you. And okay, one more. Who else? Arvind. எஸ் மேம். நான் காலேஜை வச்சு திங்க் பண்ணேன். இப்போ காலேஜ் வந்து பேஸ் கிளாஸை வச்சுட்டு அதுக்கு கீழே வர டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லா டிரைவ் கிளாஸ். Okay, college is the base class, department is derived class. Okay. இப்போ பேஸ் கிளாஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சொல்லுங்க. எஸ் மேம். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கும், நேம் ஆஃப் த கோர்ஸ். இதே நம்ம டிரைவ் கிளாஸ்ல வந்து சேஞ்ச் ஆகும் மேம். பேஸ் கிளாஸ் கால் பண்ணும்போது நேம் ஆஃப் த கோர்ஸ் வந்து டிரைவ் கிளாஸ் நேமா கொடுத்துட்டு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை இன்ஸ்டன்ஸாக பாஸ் பண்ணுவோம். So இன்னொரு நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. காலேஜ், when you are defining a college, you will have ஒரு காலேஜோட டெஃபினிஷன். காலேஜ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் நம்ம? Just everybody tell me some properties for colleges. காலேஜ்னு ஒரு கிளாஸ் போட்டீங்கன்னா அதுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்கும்? Whether it is Anna University or autonomous, நம்ம first பார்ப்போம். That's the property. Okay, autonomous or whatever you call it. Okay. College na starting with the name, right? Every college. Okay, autonomous. Yes, ma'am. Where? College definition la vera enna irukum? Number of staffs. Number of total. Okay. Engineering college or arts. Engineering. Okay, type of the college. Sure. And location. Location.
Number of departments. Yes, that's what I'm getting at, right? College in சொல்லும்போது college is going to have departments in it, right? Many departments. சரியா? அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை எப்படி, how do you define a department? B.Tech or whether it is bachelor engineering or bachelor technology அந்த மாதிரி மேம். B.Tech or B in பார்ப்போம் மேம். டிபார்ட்மெண்ட் எடுக்கும். என்ன டிபார்ட்மெண்ட்? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டா, மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டா, things like that. IT, Okay. CSBS, S1 அந்த மாதிரி. Okay. You know, maybe let me just share my screen here, and this is from last week. We'll do just type the thing. Okay, so you guys see my screen, right? Okay, screen 3 then. Yes ma'am. Okay, so I'm going to just roughly type on a point. It's nothing to do with syntax. Okay, don't worry about syntax here. I'm just typing the thing. Okay, so I'm going to say string college name, right? Yeah, so yeah, first it's college name. So yeah, ignore the syntax. I'm just typing whatever language I know. College definition, you have a name of the college, and then you have number of staff. So number of staff is an int, number of staff, and type சொன்னீங்களா, type சொன்னீங்க என்னது, autonomous சொன்னீங்க, so that will do that. So type of college. Okay, and then we said you will have many departments, right? What's going to be the data type for that? காலேஜ்ல நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ காலேஜோட டெஃபினேஷன் நம்ம போடும்போது ஐ ஹேவ் டு கிவ், oh, this college has a collection of departments. How am I going to do that? What will be the data type, Arvind? மேம் கவுண்டா எடுக்கணுமா இல்ல எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸையும்? நீங்க சொல்லுங்க. காலேஜ்னு ஒன்று டிஃபைன் பண்ணோம்னா அந்த டெஃபினேஷன்ல டிபார்ட்மெண்ட்டை எப்படி போடணும்? கவுண்ட் பண்ணணுமா, இல்ல என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் காலேஜுக்கு வேணும்? என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்னு டிஸ்ப்ளே பண்ணுங்க. நிறைய என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்றது தெரியணும் காலேஜ்னா. அதை நான் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்? லிஸ்ட் ஆர் அரேல. So I'm going to have a list of what? Departments. Okay, so how will can you help me type? சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க, நான் டைப் பண்றேன். Which is right answer. The answer is correct. It's going to be a collection of departments. How do I do that? Variable name. Variable name enna? Departments. So, okay, first one, okay, I'm typing my data String. type followed by, okay, it's going to be a string. Yes ma'am. Okay, string collection, Yes, string collection, yeah, something like that. Right? Then this is how you are saying it's going to be a collection, right? It's going to be a list. Yes. Okay, of variable name is Department. Okay, so this is my string. Okay, so in the string la enna value kudukala naan ipo, let's say I'm having a new college, Sedu college porukena. Sedu is a new college. This is, I'm creating my instance, right? The instance la Sedu dot name is, right, something like that, right? Number of staff, Sedu dot number of staff. You understand the syntax, right? I don't know. புரியுதா நான் என்ன டைப் பண்றேன்னு? புரியுதா? Everybody understand what I'm typing? என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான்? What am I doing? What is this called? What am I doing here? Base class ஒரு object create பண்ணிட்டேன். அரவிந்த் சொல்லுங்க, என்ன பண்றீங்க? என்ன பண்றேன்? Object create பண்ணிட்டேன். I'm creating an object, right? I'm creating an object called Sedu because Sedu is a college. All right, now I need to give Seduக்கு department கொடுக்கணும். என்ன பண்ணணும் நானு? Sedu dot department. Okay, Sedu dot departments equals square bracketsல departments வந்து comma separated.
Something like this. Is that right? Mechanical, Yes, ma'am. right? So, what is a department? This is department just a name? Department na enna? How do you define a department? How do you we are defining college. Branch, ma'am. என்னது? Branch. Branches and okay, என்ன படிக்க போறாங்கன்றது like a mechanical Yes, ma'am. branch. Okay. Okay. What else? How do you define a department? Is that the only thing the department has? மேம் டெஃபினேஷன் தான் கிளாஸ் மாதிரியா மேம்? Exactly. Yes, that's what I'm getting at. You were trying to you are going to say something about department, right? You are saying college in ஒரு definition போடுறேன் நானு. Okay, that's a class because I cannot define college. ஏன் வந்து class னு சொல்றேன் நம்ம? Why is college not a string or an integer or something? Why is college a class? Because இதுல நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குன்றதுனாலயா மேம்? Exactly. That is when you come to class, right? You define something as a class because அதை வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டில ஒரு ஸ்ட்ரிங்லயோ ஒரு இன்டிஜர்லயோ நம்மளால டிஃபைன் பண்ண முடியாது. நேம்ன்றது சொல்றதுக்கு ஓகே ஸ்ட்ரிங் இஸ் எனஃப். ஒரு இது பண்ணா இதுதான் நேம் சொல்லிடலாம் நம்ம. Right? But when you are trying to define something which has many properties, then you say, oh, I'm going to use a class. Because, I mean, அந்த 2 நாள் முன்னாடி கிளாஸ்ல பார்த்தோம். You can do it as the dictionary structureலயும் போடலாம், but we are not going there now. We are doing it like this because it has more than one property. What will be the function before I go into that? What will be the functions here? காலேஜுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்கலாம்? Right? Class has a collection of properties and functions, இல்லையா? என்ன functions போடலாம் நம்ம அந்த காலேஜுக்கு? ஆளுக்கு ஒன்று சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆளுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொல்லுங்க. காலேஜுக்கு என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்? சொல்லுங்க. இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாஃப்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனாங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆனது போடலாம். Okay, so what will be the function name? Update number of staff. Update number of staff. Okay. Doing the parameter include வருமா? Int. What is it going to be? Count of what? Staff. So okay. இதுல என்ன பண்ணுவீங்க? இந்த இதுக்குள்ள what will be doing? Number of staffs வந்து count of staff வால increase பண்ணனும். So you are saying number of staff equals count of staff. இது நான் அப்படி டேட்டா பண்ணிடலாமே. Why do I need a function for this? Yeah. Yes, ma'am. Maybe on the same example, like let me think of this. I can create a function. சொல்லுங்க. மேம் அப்படியே டிபார்ட்மென்ட் புதுசா ஆட் ஆனாலும் டைரக்டாவே ஆட் பண்ணிடலாம் மேம். இல்ல அதுக்கு ஃபங்க்ஷன். So forget the department because அந்த question the பழைய question is pending that question. I asked about department இல்லையா? So இப்போ நீங்க actually yeah that's what I'm kind instead of saying update number of staff காலேஜ்ல என்ன பண்ணுவாங்க? That's a new hire, okay? New staff ன்னு வந்தா I'm adding a new staff, add new staff, right? Add new staff ன்னு போட்டு then there will be some information. In the new staff add பண்றதுன்னா என்னென்ன information வேணும்? Staff or a name, whatever. So there will be a department. This is where the department is going to come. Department name, because staff add பண்றதுன்னா department name தெரியணும், right? Then you can go. Oh, there is a new staff added coming. So I am going to go add one more to my number of staff. Plus equals 1 because I'm adding 1. அப்புறமா my department, if I had, so this is where department assign பண்ணணும். So now I come back to the question. What is a department? Is string enough to define a department? Department ஓட properties என்ன? Are we going to make department a class? Does it make sense to make the department a class?
Yes, ma'am. How about others? What do you guys think? Yes, Department class illa basic string data structure? subclass. Class. It will be not subclass, it's another class, Okay. right? It can be another class. What will be the properties? Number of students. Number of students in that particular department, yes. அதுலயும் number of staffs ஒரு particular. Exactly. Number of staffs, அதுலயும் number of staffs. Year of study. Year of study. First year, second year. பட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரே டிபார்ட்மெண்ட் தானே இல்லையா? மெக்கானிக்கல்னு எடுத்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்னாலும் செகண்ட் இயர்னாலும் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று தானே? Is that right? இல்லையா? Okay. Right? Maybe department இந்த particular course இந்த department, MCA departmentனா 2 years, computer science departmentனா 4 years. We can have something like இந்த department ஓட course வந்து என்ன, something like that. Or ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல என்னென்ன கோர்ஸ்லாம் ஆஃபர் பண்றாங்க? Computer science, MCA, BA, whatever you guys have, BCS, BS, things like that. But the point is, department has its own properties. So, அப்படிங்கும்போது, I need to go define another thing called department, which is independent of my college now, right? So, the department class department, I should say class here. So, இப்போ நான் class department ஒன்று போட்டேன்னா, this is going to have its own things of string, name, and int, number of staff, right? Something like that. I'm going to add here. I can have something like add a new staff here. Now it becomes, okay, let's just no department name. Okay. இப்போ வந்து, now I'm going to go back here. Arvind, how do I fix this class definition now? In the definition, நான் இப்போ என்ன fix பண்ணணும்? Now that I have defined a department as another class, எப்படி fix பண்ண போறேன் நானு? லைன் நம்பர் 7 எடுத்துறலாம். லைன் நம்பர் 7ல அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணிட்டு ரெண்டு செப்பரேட் கிளாஸ் தான நம்ம அப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டா. பட் காலேஜோட டெஃபினிஷன், நான் காலேஜ் டிஃபைன் பண்ணேன்னா காலேஜ் நீட்ஸ் டு ஹேவ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். there's no college without departments. The college needs a property called departments. இல்லையா? ரைட்? Will we agree? காலேஜ்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று இருக்கணும் இல்லையா? Right? So what do we do? So think பண்ணி பாருங்க, காலேஜ்னா டிபார்ட்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்கணும், ரைட்? So இதுக்கெல்லாம் என்ன மீனிங்? இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம்? What is we are saying, I have a property and it's of type string, integer, something that says what the property is. Nameனா it's a string அப்படின்னு இருக்கணும். Number of staffன்றது it's an integer. அது மாதிரி என்னோட காலேஜ்ல I have departments. So if I want to keep my departments, அதோட data type என்னது? It's not string, we already decided, because just the string is not going to help me define. But what is it? So my departments are of type what? Department, ma'am. My departments are of type department. I can have, see, once you define a class, it becomes a type. In the favor or instant, actually, new college in Portana, and meaning college, it's become it's just like any other type. So I'm going to have department, I'm going to have a collection of department classes, and I'm calling it however I want to call it, college departments. What does this mean? Statement என்ன meaning? Agavigna. The statement என்ன meaning?
மேம் டிபார்ட்மெண்ட்ன்ற கிளாஸுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் மேம். No, see, this is an initially, this is an, I'm sorry, not equal, I'm sorry. This is wrong. I shouldn't be putting an equal to there. Okay, how about this now? காலேஜ் டிபார்ட்மெண்ட் அதுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி போட்டிருக்கோம். ஒரு நிமிஷம், பவத்ராணி was trying to say something. என்ன சொல்லுங்க? காலேஜ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கறதோட டேட்டா டைப் வந்து கிளாஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற கிளாஸ் மேம் இல்ல அது ஆல்மோஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்ற கிளாஸா இல்ல மோர் டு இட்? சொல்லுங்க. ஆமா, அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ன்ற கிளாஸே இங்க ஒரு டேட்டா டைப் ஆஃப். எஸ், டிபார்ட்மெண்ட் கிளாஸ் மட்டுமா கொடுத்திருக்கேன் நானு. See what I highlighted. மேம் அதான் லிஸ்ட் ஆஃப் கிளாஸ் மேம். லைக் Yes, it's a collection of departments. So I'm creating a property called college departments, which is a collection of departments. அதாவது திங்க் பண்ணா does it make sense உங்களுக்கு? ஆமா, காலேஜ்னா நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் தானே இருக்கணும். ஸோ இட்ஸ் going to be a collections, and that's what நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னோம். ஒரு காலேஜ்னா ஒரே இது நிறைய இருந்ததுன்னா yes, I'm going to have collection, which is good. It's just that string collection is not sufficient. String மட்டும் வச்சுக்கிட்டு என்னால டிபார்ட்மெண்ட்டை ஃபுல்லா டிஃபைன் பண்ண முடியாது. அதனால I created another class called department and I'm putting that as a collection. So இது நான் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? இப்போ I defined the class, so now I can create a new department called, I can now that I have this definition of department, இங்க நம்ம போய் I'm going to create a CS department. Okay, CS department is new department, and CS department dot name is computer science, and the CS number of staff, CS department or the number of staff வந்து 20. So I created, okay, so that is one department I created, and then I'm going to create another instance. Okay, that's called Mech department. Right? புரியுதா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்? What am I doing right now? Objects. Yes, I'm creating new objects for the department class. Right? Everybody with me so far? Okay, now you have to tell me how I'm going to make this classes available, this instance available to the Sedu College. I have two department instances. This is one instance, this is another instance. I have a college called Sedu, and this is wrong. We already know. Is this statement correct? நம்ம definition change பண்ண பிறகு is this statement correct? அரவிந்த், No, ma'am. ஏன் கரெக்ட் இல்ல? Ma'am, ஏன்னா நம்ம அங்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கவே இல்லை. Okay, அப்படி ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது, நம்ம எடுத்துட்டோம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி. So I will remove this. Okay, so now my college has this property here, right? Okay, how am I going to add this? How am I going to, இந்த property எப்படி நான் populate பண்ண போறேன்? Just like any other array, array கிட்ட நீங்க எப்படி populate பண்ணுவீங்க arrays-ஆ? Can somebody try? Just try பண்ணுங்க. எப்படி வந்து நான் இதை வந்து நான் இப்போ Sedu college definition comes after control X. I have defined all this. If I have Sedu college. Somebody tell me. I need to add the departments to my college. My Sedu college-க்கு நான் department add பண்ணும். How would I do it? Just சொல்லுங்க. I'll type and see if it is correct or not. If you're wrong, that's fine. சொல்லுங்க. Good, Sunny. மேம், அந்த கிளாஸ்
Just நீங்க சொல்லுங்க, நான் ட்ரை பண்றேன். So my question is, என்னோட காலேஜுக்கு I created the Sedu college now. என்னோட Sedu காலேஜுக்கு I need to add the departments. How do I do that? Where would I start? எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? ஆட் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும் முதல்ல? சேது டாட் Sedu dot. அதுக்கு என்ன வேரியபிள் நேம் வச்சிருந்தீங்க? ஒரு நிமிஷம் மேலே போறீங்களா? காலேஜ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் College departments. ஈக்குவல் டு கீழே போட்டிருக்க மாதிரியே ஒரு லிஸ்ட் போட்டு அப்படியே அசைன் பண்ணலாமா? லிஸ்டா இப்படி போட்டு இதுவா? இது என்ன பண்ணுவேன் நான்? ஓகே, லிஸ்ட். ஸோ ஐ ஸ்டார்ட் அட் ஸ்கொயர் பிராக்கெட். கீழே சேருடா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்னு போட்டிருக்கீங்களா? அதே அங்கே மேலே போட முடியாது? ஐ மீன் லைக் அந்த ஈக்குவல் டு நெக்ஸ்ட் இருக்கிற தி ஹோல் திங். ஓகே, என்ன மீனிங்? என்ன இதுக்கு என்ன மீனிங்? காலேஜ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் கிளாஸ் ஆஃப் லிஸ்ட், இதுவும் நார்மல் லிஸ்ட். ஸோ லிஸ்ட் வேல்யூ அப்படியே போட்டலாமான்னு யோசிச்சேன். ஆமா, லிஸ்ட்க்கு என்ன வேல்யூ தோ? இந்த லிஸ்ட்க்கு what are the values in this list? What is the data type in that list? கிளாஸா இருக்கு. It should be class, right? How can you do a string to a class? Okay, மேம் அந்த ஸ்பேஸ் டிபார்ட்மென்ட் மெக் டிபார்ட்மென்ட் ஆப்ஜெக்ட் அசைன் பண்ணனுமா மேம்? ஆமா, எப்படி பண்ணோம்? So I have a list. Google, everybody Google, and whoever finds the answer tell me. So what are you going to Google? What is the problem now? It's a simple thing. I have a variable, or in this case the property, which is a collection of classes, right? That is the definition. Yeah, this is a collection of this particular property. It's not a simple collection of a string or collection of int. It's not that. It is a collection of some other class. And on some other class, I already have two objects because I can only add objects, right? I cannot add another class definition. I should be adding objects. So I have already created two. I have already instantiated two objects, and I need to add those two objects to this collection. How do I add? So what is the question? If you're going to Google, what will you Google? என்ன கூகுள் பண்ண போறீங்க? whoever is going to Google, or you all are going to Google, என்ன கூகுள் பண்ணுவீங்க? Arvind, or maybe you guys are busy Googling already. What is it you're going to Google? ஒரு கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட்டை இன்னொரு கிளாஸ்க்கு எப்படி அசைன் பண்றது? இன்னொரு கிளாஸ்க்கு பண்ண போறீங்களா? See, that's why you have to be careful. You are not assigning it to a class. You are assigning it to this particular property, which is of type collection of classes. இதே இது, let's say if I had, staff names, staff, let's say I have a, so okay, if you're Googling, you can stop Googling for a second and pay attention here. I'm going to have something called string staff names. You know what, to make your life easier, I'm going to call this string of department names. In this case, it's just the department names. Yeah, this is not a class, right? This is just the names. I'm not saying department. I'm saying department names. College has a collection of string department names. And I'm saying I'm going to add a function called function add new department. I'm leaving a string called department name. New department name. So என்ன பண்ணனும் இங்க? Functionல what should I do? I'm adding a new department. Input வந்து department name கொடுத்திருக்காங்க. What should I do?
You want to add a new department, class என்னோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல எந்த ப்ராப்பர்ட்டியை போய் சேஞ்ச் பண்ண போறேன் நான்? Somebody tell me what is the line? What should I be typing in line number 24? புரியுது நான் என்ன பண்றேன் என்ன பண்ணேன் இப்போ just now? Department names plus equal. Department names. Department names. Okay. Plus equal to? Okay. Plus equal new department. So is that how you add a new name to? So what are we doing? Department names and what's the data type? String. Is it string or string collection? List string, collection of string. It's a collection of string. So how do you add? I don't know if this is accepted, is it? I thought you'll be doing this. Add or append or whatever it's called. So if you go Google, how do I add a new value to an existing list? How do you add it? Add, append. This one. Right? Is that right? Yes, ma'am. So this is how I add to a collection, not a string, collection of string. Okay. If I want to add another string, this is what I do. Frida? Everybody Yes, understand? Any questions on that? என்ன பண்ணேன்னு இது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு now I'm saying I have a collection of departments and I need to add a new department. What do I need to do? They're here halfway through. They're here. So this is a collection of college departments. It's a collection of departments. Adla I have to go add a new department. How do I do? Are you Googling? Anybody? Bhavdani, where are we? search பண்ணிட்டு இருக்கேன். Okay. Anybody else? I already gave the answer. So Soumya. ஸ்டார்டிங்ல ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு இப்போ எனக்கு ஃபுல்லா குழம்பின மாதிரி இருக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. Okay, maybe I confused you all. Question என்ன? What am I asking here? என்ன so far discuss பண்ணதுல இப்போ என்ன question? ஒரு நியூ டிபார்ட்மெண்ட் நேம் வந்து இதுல ஆட் பண்ணுமா? New department. See, that's what I'm trying to understand. Explain you guys. இது வந்து department name. இது வந்து departments, the actual departments type. There is a difference between a name and a department. Right? Ma'am, the two objects correct. Two objects add பண்ணணும் because in the particular property is a collection of departments. So in the property key, I have to add two department objects. Right? Yes, ma'am. And I've already created those objects. இங்க ஒன்னு create பண்ணிருக்கேன், இங்க ஒன்னு create பண்ணிருக்கேன். Now I need to go add it. எப்படி ஆட் பண்ணுவேன்னு கேக்குறேன் நான். மேம் ஈக்குவல்ஸ் இல்லாம parenthesesல கால் பண்ணுங்க. parenthesesல CSDEPT and mechanical DEPT. No, not parentheses. I think you need to do this. Append. So that's what you guys are going to list. This is a list. This is a list, right? I'm adding something new to the list. How do I add something new to the list? That's what I try to show you guys here. I have a list. Department names is a list. அதுல புதுசா ஒரு நேம் ஆட் பண்றேன்னா I'm going to go append, right? Similarly, exact same thing. இதுல same list, same append, only the data type is different. Data type, what will I append? Append பண்றது என்ன append பண்ண போறேன்?
Ma'am, and the objects And can the CS Tell me, department. correct. What do I type? CS And then the department. object name. CS department, right? Okay. Again, I have 2 departments I need to add. How do I do it? ஒரு department add பண்ணிருக்கேன். How about my mechanical department? How am I going to add that? Mech department. Come up with mech department. Come on. Next. Mech department. And only takes 1. Do that. Then I do another one like this. That's how I do it. My class, my Sedu class object has some other classes also as data as its own properties. புரிஞ்சுதா? Kind of. This is not what I meant to do, but anyways. So, என்ன புரிஞ்சுதா? இப்போ என்ன so far discuss பண்ணதுல what was the crux of it? எதுக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தா? எனக்கு ஒரு டவுட் மேம். இப்போ காலேஜ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்னு ஒரு வேரியபிள் இருக்குல்ல மேம், அது வந்துட்டு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் மேம், இல்ல கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சொல்லணும் இல்ல கிளாஸ்? Yes, it's a collection of department object. Okay. This is a collection of these department objects. Okay. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Whereas this one is a collection of just the names. That's why it's a string. That's why I'm calling this variable department names only. But when I say departments, because college will have many departments and each department will have its own properties. ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ். Both are collections, right? These 2 are collections, but you know the difference between the 2. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Yes, ma'am. அதாவது லைன் நம்பர் 8 வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மேம். லைன் நம்பர் 9 வந்து ஜஸ்ட் நேம் காலேஜ் collection of strings, which is a basic data type. So one class can have another class as its thing. When you define a class, you can have any data type, any data structure within the class. அதுக்கு என்ன மீனிங்னா இன்னொரு கிளாஸை கூட நீங்க உள்ள வச்சுக்கலாம். I mean, in the department this is one such. இப்போ நான் சிவில்னு இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் நான் வந்து ஆட் பண்றேன்னா அதே மாதிரி இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் சேது டாட் காலேஜ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டாட் அப்பன் போட்டு சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம். Exactly. So I will do a civil department, right? Civil department. It's of type what? It's a new department. New department, and the civil department dot name is something. It's civil. Idea la? Civil, and the civil department like a number of staffs and whatever. And then I want to add it to the Sedu college. So I'm going to add it to Sedu dot college departments append. So added it. Okay. புரிஞ்சுதா? ஓகே மேம். இதை நான் ஒரு லிஸ்ட்ல போட்டுட்டு அதை இத்தனை டைம் அப்பன் பண்றது பதிலா லூப்ல போட்டு லிஸ்ட்ல எப்படி போட போறீங்க? You have to go append it to the list also, right? How are you going to make a list of all this? You cannot create இந்த மாதிரி list create பண்ண முடியாது. I mean, how இது எல்லாமே you are created, you are creating something new. You are adding it to the list anyways. Okay. புரியுதா? One other thing you do, இப்போ நான் சொன்னேன்ல adding a new department சொன்னேன் இல்லையா? So here we said I'm going to change this function. In the function like adding a new department, I'm doing a string. Instead, I want to add a new department, because when I'm adding a new department, this is what I'm going to be doing. Somebody tell me what all I should do when somebody wants to add a new department.
So instead of adding departments like this, appending பண்றதுக்கு பதிலா I want to call a function. I'm because ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஆட் பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் இது ஜெனரலா திங்க் பண்ணுங்க. You have இப்போ காலேஜுக்கு நேம் இருக்கு, நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாஃப் இருக்கு. So anytime somebody comes and says I want to add a new department, இந்த காலேஜ் கிளாஸ்ல என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் ஆகலாம். Just this general thinking, nothing to do with computer science. ஒரு புதுசா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஆட் பண்றோம், எங்க காலேஜுக்கு புதுசா டிபார்ட்மெண்ட் ஆட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த காலேஜ் கிளாஸ்ல என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் வரும்? Based on what? Exactly, number of staffs increase ஆகும். So now tell me, how will I add a new department function? Department, another department is coming in as input. இப்போ இந்த function நான் எப்படி எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம்? What does adding new department mean? Go ahead, Arvind, you were there. And the update number of staff function mariye inner function edutha. That's what this function is. That is what line number 22 this function is. 24 la na enna எழுதணும்னு சொல்லுங்க. Number of staff equals count. Yes, ma'am. Number of staff increases. What is count? No. I'm doing it here. Count of staff is a parameter to this function. I'm adding a new department. So I'm creating a function called adding new department. And the adding new department function la என்னென்னலாம் பண்ணனும் நான்? Extra staffs add பண்ணுவோம் plus equal to add plus equal to இருக்கிற number of, this is இருக்கிற number of staff, right? காலேஜ்ல இருக்கிற number of staff கூட I'm adding more staff, but what is that number? New number of staffs. What is new number of staffs? எங்க இருக்கு அந்த departmentல இருக்கு number of staffs. எங்க இருக்கு? New department. New departmentல இருக்க number of staffs. How do I write that? New departmentல இருக்கிற number of staffs எப்படி ஆக்சஸ் பண்றது? New department staffs. New department staff, number of new department dot அதுல இருக்கிற number of staff. Okay. New department is the variable name. அதுல there is a property called number of staff. அந்த staff. So இது வந்து காலேஜ் வருது. Self ன்னு சொல்லலாம். Sometimes people do self. So college number of staff. Now we are going to add more because I'm adding a new department. I have to do that. And what else do I need to add? வேற என்ன சேஞ்ச் பண்ணீங்க காலேஜுக்கு? If you're going to add a new department. அந்த காலேஜ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல போய் நியூ டிபார்ட்மெண்ட் ஆட் பண்ணணுமா? நியூ டிபார்ட்மெண்ட் So I wouldn't be doing here. So இங்க என்ன பண்ணுவேன் நான்? Instead of doing this upend, what should I do? Right? What should I do here? I want to add a CS department. What do I need to do? I want to add CS department to say the engineering college. What do I need to do? அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணு. சொல்லுங்க நான் டைப் பண்றேன். அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் add new department, that's a function name. Yes, ma'am. Add new department of CS. No. What? Okay, I cannot just do add function. The function is, it's a function. This is a function within a class. Yes, which means அந்த function நான் கால் பண்றதுன்னா I have to have an object. அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல தான் போய் அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும் நான். எந்த காலேஜுக்கு நான் போய் ஆட் பண்ண போறேன்னு தெரியணும் இல்லையா? Sedu dot and function name. Sedu dot add new department. Brackets.
அந்த நியூ டிபார்ட்மெண்ட் அந்த பாராமீட்டர் பாஸ் பண்ணுங்க. இல்ல சிஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. Okay, that's how I add a new department. New department add பண்றதுன்னா add new department, mechanical department. That's how I call the function. I need to have an instance. Instanceல தான் அந்த காலேஜ்ல போய் ஆட் பண்ணுங்க. I don't want to add it to, let's say I had another college called, whatever, காமராஜர்னு ஒன்று வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. Yeah, I have to say எந்த காலேஜ்ல போய் ஆட் பண்ண போறீங்க. So this is one college I have. Say this is one college I created. The other one is, I don't know, 3V college. 3V equals new college. Right? And then 3V also has, and the name is that. And 3V staff, number of staff is 100. Okay. Now, if I want, if I வந்து in the civil department வந்து, okay, I want to add CS department to 3V college and mechanical department to Sedu college. How do I do that? அந்த 68ல சேது எடுத்துட்டு 3D போடணும். Okay. So now you know why you need to give this instead of just calling add the new department. சும்மா போடாம you have to give something before. That says எந்த காலேஜுக்கு போய் ஆட் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு. Understood? புரிஞ்சுதா? Okay. So I'm going to give an exercise. என்ன எக்ஸசைஸ்னா இப்போ காலேஜ்ல we talked about departments. What else will the college have? I'm thinking of something else. You have students, right? College will have students, right? Right? College students pangla இல்லையா? Yes, ma'am. Okay. How do I add that information to college? In the college la student எப்படி பண்ண போறேன் நான்? So that is going to be what you guys are going to think about. So student add பண்றதுன்னா what is the data type going to be? என்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷன் நான் ஆட் பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு, சரியா? So I'll do a breakout room and you guys are going to go work on, we already did one example. தப்பா பண்ணீங்கன்னா பிரச்சனையே கிடையாது. It's okay, just think about it, discuss பண்ணுங்க, try to do this, சரியா? I was going to give some other example but it's okay, let's do that. So I'm going to do breakout rooms. Breakout, எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? Should I do 3? Okay. Then 2 கொடுக்குவா 3 கொடுக்குவா? Okay, I'll make it 2, okay? 2 breakout rooms. I think it seems like that. Yes. Deepika left? Yeah. Okay, that's fine. All right, so I'm giving breakout rooms. How much time do you guys think you need? 20 minutes? Good enough? 30 minutes? எல்லாருக்கும் கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா? என்ன பண்ண போறீங்க என்ன? மேம் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் காலேஜ்ல வந்து எவ்வளவு பேர் அப்படின்றது வந்து இது பண்ணும். So you have a college class. நம்ம டைப் பண்ண so far டைப் பண்றது, you can add your own properties. But I need in the college needs to have the student information also. You guys decide என்ன information எப்படி போட போறீங்க, whatever. And அதை வந்து it's based on இவ்வளவு நேரம் நான் என்ன டிஸ்கஸ் பண்றோமோ, it's going to be along the same lines. It's going to be similar to what we discussed. Yeah. Okay, ma'am. So my question is, you guys need 30 minutes வேணுமான்னு பார்க்கிறேன் நான்.
I'll make it 20. I'll see where you are. Okay? I'll give more. So, yeah, okay. Any questions before I put you all in the, any questions about the question? என்ன பண்ண போறீங்கன்றது யாருக்குன்னா என்ன question இருக்கா? இல்லையா? So, ready for the breakout, right? Okay, I'm going to open the rooms.
Oh, okay. All right. Okay. Who wants to go first? I have Magavigna on my screen first, so maybe your team can go. எஸ் மேம் மேம் சௌமியா இல்லை பண்ணாம அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்றேன். Okay. Inge Bavatarni is not here. Okay. மேம் கேக்குதா மேம்? Okay. மேம் இப்பதான் மேம் எனக்கு லேப்ல ரிட்டர்னிங் டு மெயில் கால் காட்டுது. ஸோ அவங்க பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் பண்ணுவேன் மேம். It's your team. You are gonna present, I guess. You, Magavigna, and you were in the same room, right? எஸ் மேம். பட் லேப்ல வந்து இப்பதான் ரிட்டர்னிங் டு மெயின் கால் எனக்கு அங்க மீட்ல காமிக்குது. ஸோ கொஞ்சம் லேட் ஆகும் மேம் ஸ்க்ரீன் ஷேர். Oh, screen share பண்ண லேட் ஆகுமா? Okay, I see. Okay, in that case we'll go move to the next one. The other one, I'll get Sami. Who else was there? I'll get Sami Bavatarni on another one. நீங்க பண்ணுங்க. The second room. ஓகே மேம். மேம் பவதாரணி பார்க்கணும் உங்க ஸ்கிரீன். மேம் ஆனா நாங்க கம்ப்ளீட்டே பண்ணல. I just want to know the thought process. என்ன பண்ணிருக்கீங்க, எப்படி திங்க் பண்ணீங்க, where are you going, which direction are you going? That's all I want to say. எவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்களா? That's okay. மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்க காலேஜ் அப்படிங்கிற கிளாஸ்ல காலேஜோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ், நேம், நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாஃப், டைப் ஆஃப் காலேஜ், இந்த 3 ப்ராப்பர்ட்டி போட்டு அதுக்கு வந்து இங்க சேதுங்கிற ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் மேம் அந்த காலேஜுக்கு, காலேஜ்ங்கிற கிளாஸ்க்கு. அதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்னு இன்னொரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி ஸ்டூடெண்டோட ஆப்ஜெக்ட் வந்து நேம், டிபார்ட்மெண்ட், ரோல் நம்பர். இப்போ கதிரேஷ்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ங்கிற கிளாஸ்க்கு நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் மேம். அப்புறம் இத வந்து அந்த காலேஜ் சேது அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் கூட நான் வந்து அப்பெண்ட் பண்ணுவேன். அதான் இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம், அதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. Okay. So explain me what is a student? I see line number 6. Okay, maybe there's a syntax problem, but in idea enna? So college has students. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்ல வந்து நாங்க எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க கிரியேட் பண்றோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து இதுல அப்பெண்ட் பண்ணுவோம். Students. Okay, so student is college class has a property called students, which is a collection of what? Collection of in the student in the objects. Yes, collection of student objects. That is the answer, right? The college has a students property, which is a collection of student object. நீங்க வந்து created another class called student. அதுல student has its own, his own whatever, all that இருக்கு. அப்போ நீங்க காலேஜ் கிரியேட் பண்ணி காலேஜ்ல ஓகே now can you fix the thing? அந்த இப்ப லைன் நம்பர் 26 இப்ப கரெக்ட் ஃபுல்லா போட்டுருங்க பார்க்கலாம். How do you complete it? இது எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணீங்களா இல்ல தனித்தனியா பண்ணீங்களா? How does it how did you guys do it? எல்லாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் பண்ணீங்க. Okay. So maybe Vedabalan can help her complete line number 26. ஆமா, ஸ்டூடண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கதிரேஷ். Okay. So சேதுன்றது என்னது? ஆப்ஜெக்ட். ஆனா இது ஒரு இப்ப நம்ம லிஸ்ட்ல தானே அப்பன் பண்ண முடியும்.
ஓகே. சேதுன்ற கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட்ல கிளாஸுக்கே ஓபன் பண்ண போறீங்களா இல்ல கிளாஸ்ல இருக்கிற ஒரு பர்టిక్యులர் ப்ராப்பர்ட்டில ஓபன் பண்ண போறீங்களா? நீங்க ஃபங்க்ஷன் எழுதிருக்கீங்க, ஃபங்க்ஷனுக்கு பாராமீட்டர்ஸ் தான் சொல்லுங்க. That's another way to do it. அப்ப நான் இங்க வந்து அந்த கதிரேஷ்ங்கிற ஆப்ஜெக்ட் இங்க ஓபன் பண்றதா? நீங்களே டிஸ்கஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். டிஸ்கஸ் பண்ணி கரெக்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எனக்கு. இல்ல இந்த சேது டாட் ஆட் நியூ ஸ்டூடெண்ட் இங்கயா? So ஓகே ஓகே. ஆட் நியூ ஸ்டூடெண்ட் கிரெடிட் கண்டினியூஸ். Okay, explain me line number 8 and 9. எயிட்ல என்ன பண்றீங்க? ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிருக்கோம். அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்டூடெண்ட் லிஸ்ட்டுக்கு வந்து வர ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் பாராமீட்டர்ஸ் வந்து அந்த லிஸ்ட்ல பண்ணும். ஓகே. So 8ல function definition பார்த்தா what is the name of the function? add new student. அதுக்கு என்ன parameter? Students object. But what do I see there? என்ன மீனிங்? செல்ஃப்னா என்ன மீனிங்? என்ன போடணும்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சுட்டு அந்த அப் அண்ட் பிராக்கெட்குள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். இங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட் கதிரேஷ் என்ன சொன்னீங்க? நம்ம நம்ம அனுப்பும்போது கதிரேஷன் அந்த கிளாஸ் அனுப்புவோம். அங்க அந்த அந்த இடத்துல வாங்கும்போது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்னு வாங்கிக்கலாம். So Bhavdharani, so the question is when you are defining ஒரு இப்போ நீங்க வந்து define பண்றீங்க line number 8 9 வந்து it's a definition of a function. Yes ma'am. Okay, அந்த definitionல நம்ம you have to give in a name of the function. It's part of the definition. இல்லையா? ஒரு function define பண்ணா you have to give a name which is add new student and it needs to take a parameter. என்ன parameter? எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் நான் அதுக்குள்ள Okay, அந்த object கதிரேஷ்ன்றது is a specific object. yes. Definitionally you're going to say, oh, I am going to get a parameter of type type what? Okay, in this case Python is not very strict, but I'm getting a student object. Right? Upon the student object just give a name. So who I'm adding a new student. Add new student new student னு சொல்லிட்டு ஒரு parameter வருது. Right? I can call it anything. I can call it n student. I can call it anything I want. But the assumption is, and the new student is of type object. What object? Student. So அதை நான் என்ன பண்ண போறேன்? அந்த parameter நான் என்ன பண்ண போறேன்? I need to add it to where? Students in the list. Yeah, because students, what is students? Students in the collection of student objects. எங்க இருக்குது? That's a property in my college class. I see. அதனால self.selfன்றது it's my own classல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டி கிட்ட அப்பன் பண்ண போறேன். எதை அப்பன் பண்ண போறேன்? The new student. Okay, so this is my definition. Anytime a new student comes, I'm going to do this. Line number, scroll down a little bit. Line number 26ல என்ன பண்றீங்க? இந்த காலேஜ்ல இந்த ஸ்டூடெண்ட்ட ஆட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறனால காலேஜ்ல அந்த சேதுங்கற ஆப்ஜெக்ட்ல அந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணி the actual object குடிக்க கதிரேஷ்ன்ற ஸ்டூடெண்ட்ட ஆட் பண்ண போறேன் நான். எஸ் மேம். ரைட்? முன்னாடி போட்டது வந்து it's a definition.
a student, some student, அந்த some ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் பேர் வந்து நியூ ஸ்டூடெண்ட் பேர் கொடுத்துருக்கேன் நான். பட் நிஜமாவே கால் பண்ணும்போது ஐம் கிவிங் கதிரேஷ்ன்ற ஸ்டூடெண்ட் நான் ஆட் பண்றேன் நான். So this is the, you have to understand that function definition na enna, how do you call a function. Call பண்ணும்போது you give the actual values, function define பண்ணும்போது you give the some variable names there. Place values. So இது புரிஞ்சுதா? Yes, bro. Kind of. So if you go watch this video again, you'll understand it better one more time, preferably by tomorrow, before you forget everything. Okay? So in the students is very similar to how we did departments. Because student-ன்றத ஒரே இதுல நம்மளால டிஃபைன் பண்ணி, ஏன் ஸ்டூடெண்ட் வந்து கிளாஸா போட்டீங்க, ஏன் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் நேம்ஸா போடாம ஸ்ட்ரிங்கா போடாம ஏன் ஸ்டூடெண்ட் வந்து கிளாஸ் ஆச்சு? ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு மேம், அதனால you did that, right? It's another class. It's not a derived class. It's two independent classes, right? Yes, ma'am. Okay. All right. The other one, other thing. We're gonna finish this, and then I want to go through the projects really quick and start this. Ready, Samya? Okay. Okay. மேம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் மேம்? Okay, go ahead. மேம் ஃபர்ஸ்ட் காலேஜ்ன்ற கிளாஸ்ல வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாஃபும் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மொத்தமா காலேஜ்ல எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு, அப்புறம் காலேஜோட நேம், காலேஜோட டிபார்ட்மெண்டோட டீடைல்ஸ், அப்புறம் ஸ்டூடெண்டோட டீடைல்ஸ். டைப் வந்து டிபார்ட்மெண்ட், அப்புறம் ஸ்டூடெண்டோட டீடைல்ஸோட டைப் வந்து ஸ்டூடெண்ட். Collection of students and collection of department. Right? Student details, Yes, ma'am. the type of student details another. Collection of students. Collection, not just one student, it's collection. Okay. Then student ஆட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டூடெண்ட் டீடைல்ஸ்ல அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ் லெவல்ல ஒரு by 1 வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்றோம் மேம். தென் அதே மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் ஆட் பண்ணும்போதும் அதுக்கு தனியா ஃபங்க்ஷன், அப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட் கிளாஸோட டெஃபினிஷன், தென் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸோட டெஃபினிஷன், அப்புறம் ஒரு நியூ காலேஜ் கிரியேட் பண்ணிட்டு தென் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டையும் ஸ்டூடெண்ட்டையும் அந்த காலேஜ்ல போய் ஆட் பண்றோம். அண்ட் மேம் இதுல என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா, எங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது நேம் ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கொடுக்கறதுன்னு தெரியல. ஏன்னா ஒரே நேம்ல நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ நாங்க என்ன பண்ண சொன்னோம், நேமையும் இந்த ரோல் நம்பரையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு தென் உள்ள தனித்தனியா அசைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. That this is, you are thinking too much on that. You are going to create an object, right? So roll number is something you will assign. College போகும்போது student create பண்ணும்போது maybe you don't have to go create a roll number. அந்த line number 30 ல Sam 100 போட்டிருக்கீங்க இல்லையா, you don't need to do that. Because when you create a student, this is the student. அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து I am a student, I get a new roll number when I go to the college. Yes, ma'am. It's a little bit overthinking. You can do when you add a student, and the add student function la, you can assign a new a roll number to the student. You can do that at that time while adding the student to the college. Already where number. Okay, இதெல்லாம் functions la that is the reason why you have functions. But again, a little bit too much for us to talk about now. Good thinking, but it's okay. You don't have to worry too much about it. இன்னைக்கு class discussion க்கு all you have to do is, this is what it is. Collection na எப்படி பண்றது? Yes ma'am, but நம்ம ரியல்ல பாக்கும்போது இது கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணனும். தனித்தனியா நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணனும். No. You create a student object. College can assign, because roll number is assigned by colleges, or right, some colleges is how, they'll have a way to assign a thing, probably year number followed by department number, whatever, something like that. Sometimes when the students come in, நீங்க ஜாஸ்தி பண்ண ஃபர்ஸ்ட் போகும்போது maybe you are not assigned a department yet. You're joining the thing,
college assigns the department, college changes the roll number. You can do all that in your add new student library. Student object will have a property called roll number that will be assigned at the time of adding to the college. You can do that. இதெல்லாம் good questions. I'm not saying your question is wrong, but இப்போ we are learning the concepts of classes and objects. எப்படி classல collection of objects வச்சுக்கலாம், எப்படி a class can have other classes in it, அதான் discuss பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. We are not going in a 100% realistic way of doing ecology yet. அப்படி பார்த்தா we have to make a lot of changes. சரியா? Okay. As long as you guys understand the concept of எதுக்கு function, இப்போ நம்ம நீங்க you have, if you scroll down up a little bit, and the line number ஒரு student number of students increase பண்றீங்க இல்லையா? Those are all the purpose of having a function. Instead of அந்த new student டைரக்டா போய் அந்த student objectல append பண்ணாம ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி append பண்றதுக்கு என்ன ரீசன்? நம்ம அப்பப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன்ல பண்ணிக்கலாம். Exactly. That is the reason you add, right? And the extra பண்றதுல you can go assign a new roll number, unique roll number, you can assign a new department, you can assign whatever. All that can be done in that function. Okay. Because every roll number create பண்றது the student outside of the college க்கு தெரியாது, because creating a roll number is something the college decides, not the student themselves. Right? Okay. That's why I'm saying it's a little bit extension of what we are discussing. We'll save it for later. So that's good. ஒரு क्वेश्चन மேம், இப்போ நான் சாம்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஸ்டூடெண்ட் அப்பெண்ட் பண்ணிட்டேன். மறுபடியும் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் ஆட் பண்றதுக்கு நான் சேம் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா முன்னாடி பண்ணது ஓவர் ரைட் ஆயிருமா மேம்? No. இந்த டீடைல்ஸ். So object is a list can have duplicates. Right? That's the list. What you are adding is a list, right? You are adding it to a list. So list of properties நம்ம duplicate வேணாம்னா in your add new studentல you have to write code to see is the student already there in the same nameல, same departmentல, same roll numberல யாரனா இருக்காங்களா. That is a logic problem. நம்ம logic நம்ம have to think about the logic. How do I add? Already இந்த பேர்ல இருந்தாங்கன்னா I don't want to add. These are all logic questions. How do you want to design your thing? Design your application. That's a design question. Okay. But otherwise, yes, it will accept it because it's a list. You can keep on adding how many ever objects at the same time you can do. You can do that. Okay. All right. 8:15. I mean 15 more minutes. Kannan classல first time object oriented class எடுக்கும்போது he gave a homework இல்லையா, employees and the managers and all that. Remember? கொடுத்தாங்களா? Anybody remember? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm not going to go through it. You can go through it on Friday when Kannan comes. And on the இன்னும் பண்ணலை அப்படின்னா go back and do that. Go back and do that homework. Okay? யார் யார் பண்ணிருக்கீங்க? Arvind, Magavigna. Okay, Valan. மூணு பேர் தான் பண்ணிருக்கீங்களா? Okay, so if you haven't done it, go back and do it. Again, நீங்களா கோட் எழுதும் போது தான் you will understand எவ்வளவு புரிஞ்சிருக்கு எவ்வளவு புரியலன்றது அப்பதான் தெரியும். So go make sure to do it. Friday class Kannan will review your code and then you can continue the discussion. And that will be the last of our object oriented programming most probably. சரியா? So make sure to go do it. And I'm going to give another homework. Again, the purpose of the homework is you have to decide what is the right data types and data structures to use. That is the purpose of this homework. Okay? So I'm going to tell you now, நீங்களே எழுதிக்கிறதுனா எழுதிக்கோங்க, or somebody can write it and send it. என்ன homeworkனா, so we talked about the college and students and all that, இல்லையா?
I don't want to give the college student. I'm going to take the cafe example. In a question now, okay, you have a cafe. So cafe has a, everybody work பண்ணும்போது அங்க ஒரு மேனேஜர் ஒருத்தங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க இல்லையா? So your program is going to ask the manager என்னென்ன டிஷ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு வடை இருக்கா? You have to ask the manager, tell me என்னென்ன டிஷ் இருக்கு, ஒவ்வொரு டிஷ்ஷுக்கும் எவ்வளவு குவான்டிட்டியில் ஆரம்பிக்கிறீங்க. You're going to ask them. So if I'm the manager, my answer is going to be vadai 100, coke 300, sandwich 10. That is going to be my first input. நான் என்ன டிஷ் வச்சிருக்கேன், எவ்வளவு வச்சிருக்கேன். That's going to be my first input. And then your program is going to ask, okay, இன்னைக்கு எவ்வளவு sales ஆச்சு. So I'm going to give vadai 20, coke 100, something else, whatever number. I'm going to give all that. Okay, everybody understand so far? So this is the data you are collecting. Your program is going to collect this data about a cafe from the manager. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? இன்னும் கொஸ்டின், ரியல் கொஸ்டின் வரல. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? அப்புறமா your program is going to ask, the கடையோட ஓனர் வர்றாங்க. The owner, you're going to ask the owner, so what information do I have data? என்ன இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வேணும்? இப்ப நான் தான் ஓனர்னா நான் சொல்ல போறேன், ஓகே, இன்னைக்கு கோக் எவ்வளவு சேல்ஸ் ஆச்சு, ஆர் இன்னைக்கு கோக் எவ்வளவு மிச்சம் இருக்கு அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு வேணும். அந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. That's it. The first part of your program is going to collect data. என்ன டேட்டா? என்னென்ன டிஷ் இருக்கு, எவ்வளவு இருக்கு ஸ்டார்டிங், என்னென்ன டிஷ் எவ்வளவு வித்துது, another. So you have this data. You're going to collect this information. அப்புறமா அது ஓனர் வரும்போது ஓனர் கிட்ட கேட்க போறீங்க, என்ன இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வேணும். ஓனர் இஸ் கோயிங் டு சே, அந்த டிஷ்ல எத்தனை டிஷ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த டிஷ்ல, ஆர் ஐ கேன் ஜஸ்ட் சே சம்திங். ஐ கேன் சே, வடை எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்கலாம். திடீர்னு பீட்சா எவ்வளவு இன்னைக்கு பீட்சா சேல்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்கலாம். மேபி யூ டோன்ட் ஹேவ் அ டிஷ் கால்டு பீட்சா, ஐ டோன்ட் நோ. ஸோ வாட் இஸ் தி யுவர் ப்ரோக்ராம் ஹேஸ் டு கிவ் தி அவுட்புட். புரிஞ்சுதா? Everybody understood the question? Any questions? Again, ரொம்ப ஓவர் திங்க் பண்ணாதீங்க. The purpose of this question is to see கரெக்டான டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல கரெக்டான இடத்துல அப்ளை பண்றீங்களா. That is the purpose of this exercise. The data structure can be string only, integer only, database, class, it can be anything. Find the right one, right? Find the most efficient one. That is the purpose of this homework. Questions? சொன்னது புரிஞ்சுதா? I didn't type it. So சொன்னது புரிஞ்சுதா? No questions? Okay, somebody repeat this thing for me so that I know, you guys understood. Who wants to repeat? மேம் சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் வந்து மேனேஜர்ட்ட வந்து எவ்வளவு டிஷஸ் இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறோம் மேம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து மேனேஜர்ட்ட, ஓகே மேம், ஈச் டிஷஸ் எல்லா டிஷஸ்லயும் எவ்வளவு குவான்டிட்டிஸ் இருக்குன்னு கேக்குறோம். Next, so okay, the employee is going to say what dish. You cannot hard code நீங்களாவே வடை, நீங்களாவே, you cannot hard code. The dish is coming from the input. The manager is telling you எங்க கடையில வடை இருக்குது, சாண்ட்விச் இருக்கு, whatever. Okay? Okay. நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ குவான்டிட்டிஸ் கேட்டதுக்கு அப்புறமா அதெல்லாம் முடிஞ்சிரும் மேம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கால்குலேஷன்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் டோட்டல் சேல்ஸ் ஃபார் ஈச் டிஷஸ், அதாவது எல்லா டிஷ்ஷோடையும் டோட்டல் சேல்ஸ். Again, same thing. வடை எவ்வளவு வித்தது இன்னைக்கு, சோடா எவ்வளவு வித்தது. That is the second. Yes ma'am. Now yeah. Yes ma'am. Third input, ஓனர் கிட்ட வந்து உங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டு அவர் வந்து இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு டிஷ்ஷோட குவான்டிட்டிஸ் எவ்வளவு சோல்ட் ஆயிருக்குன்னு கேட்கலாம்.
இல்லனா எவ்வளவு ரிமைனிங் இருக்கு கேட்கலாம். சோ அதுக்குரிய ஆன்சர். So he's going to give the dish name and the information he wants. Yes, ma'am. This is okay. Everybody understood? யாருக்குனா டவுட் வந்ததுன்னா வேதபாலன் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க. He understood the problem. Okay, all right. You have 10 minutes. Project update. Who can give me the project? Who has updates? How's it going? We said end of December, which is end of December today. எத்தனை பேரு close to completion? Okay, I'm going to go through the names here. Okay, I have Soumya first. Soumya. Yes, ma'am. Just give me a 2-minute update on what you have, and I can talk to you outside separately. But மேம் நான் ஃப்ரண்ட் எண்ட் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன் மேம். அந்த சர்வர் தான் இன்னும் கனெக்ட் பண்ணி டேட்டா வந்து டேட்டாபேஸ்ல ஆட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி. Okay, so front end all done? Yes, ma'am. So this is I remember seeing again I didn't look at the code. In the front end is for what? And the உங்க application ka the FP type of application ka இல்ல வேற எதுமா? மேம் கேக்கல மேம் என்ன? The front end என்ன application? The buying selling application? Yes, ma'am. Oh, okay. So அதோட front end 100% ரெடியா? மேம் 100% இல்ல, நான் பையர் சைடு மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கேன். பையர் சைடு மட்டும். அதுல ஒரு டவுட் என்னன்னா மேம், இப்போ யூசர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சைட்ல வந்து அரைவ் ஆகுறாங்க, அரைவ் ஆயிட்டு லாகின் சைன் அப் கேக்குறாங்க. அப்ப நம்ம அவங்க கிட்ட வந்துட்டு லாகின் அஸ் பையர் ஆர் செல்லர்னு கேட்டு தனித்தனி பேஜ் ஷோ பண்ணணுமா இல்ல காமனான லாகின் அண்ட் சைன் அப் பேஜ் இருக்கணுமான்னு தான் தெரியல மேம். What do you think? What's your thinking? தனித்தனியா வைக்கணும்னு நினைச்சேன் மேம். நினைச்சீங்க தனித்தனியா வச்சோம்னா அந்த ஸ்பெசிபிக் பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு லாகின் ஆயிட்டு அவங்க அந்த பேஜ் வந்து டிஸ்ப்ளே ஆகும். So அதனால செப்பரேட் லாகின் சொல்றீங்களா? Two different login? Okay, so again, it's a question for the class. Everybody please pay attention. So Samya is creating a web page where, Samya, explain your project. Simpler. It's a website. அதுல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பையராவும் செல்லராவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெப்சைட்ல. So students can sell things and they can buy things. Other students can buy things. So she's creating a website to buy and sell. So the question is on the login page. So her question is, buyer க்கு தனி login, seller க்கு தனி login. Or login create பண்ணும்போது நீங்க பையரா செல்லரா அப்படி சொல்லணுமா வேண்டாமா? That is her question. What do you guys think? Pros and cons of doing it one way or the other. தனித்தனியா வச்சா என்ன pros and cons? சேர்த்து வச்சா என்ன pros and cons னா மீனிங் தெரியும் தானே? What's the advantage and the disadvantage of doing it one way or the other? எனக்கு ஒரு disadvantage தோணுச்சு. ஒரு நிமிஷம். Because you thought about it, I want to see what the rest of the class thinks about it. Just whatever comes to your mind. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Who wants to tell whatever comes to your mind? இந்த பிரச்சனை சொன்ன உடனே உங்களுக்கு என்ன தோணுது? மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ பையருக்கும் செல்லருக்கும் ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு லாகின் வச்சா இப்போ பை பண்ண போறவங்களுக்கு வந்து அது தேவையில்லாதது. அது ஒரு அவங்களுக்கு வந்து இப்போ செல்லர் லாகினும் அவங்களுக்கு காட்டும். So when you are logging in as a person. So I'm going to log in, I'm going to say Chitra is logging in. Yes ma'am. அதுக்கப்புறமா நான் பை பண்ண போறேன்னா எனக்கு வந்து இப்போ நான் பைன்ற ஆப்ஷன் தொட்டேன்னா சோ அதுக்கு ஒரு லாகின். அங்க வந்து ஒரு லாகின் பேஜ். அங்க ஒரு லாகின் இருக்கணும். So I have to create a new login if I'm going to buy and I have to create another login if I'm going to sell. Yes ma'am. Okay. ஏன் அப்படி பண்ணோம்? What is the advantage of doing it that way? மேம் அப்படின்னா இப்போ பை பண்ண போறோம்னா அவங்க அது மட்டும் அந்த பேஜ் மட்டும் அதுக்கு மட்டும் லாகின் பண்ணிட்டு அவங்க எது வாங்குறாங்களோ அது பண்ணிக்கலாம். இப்படி பண்ண என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன? டிஸ்அட்வான்டேஜ் எனக்கு எதுவும் தோணல. ஓகே. somebody else. கதிரேஷ் you can say. இப்போ அவங்க செல்லராவும் பையராவும் லாகின் பண்ணா இப்போ அவங்க ஒரே
யூசர் நேம் ஒரே ஃபோன் நம்பர்ஸ் ஒரே கிரெடென்ஷியல்ஸ் இல்லாம 2 லாகின் கிரியேட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம ஒரே லாகின் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஸோ உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த யூசர் பை பண்றதா செல் பண்றதா அங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அட்வான்டேஜ் என்ன சொல்றீங்க? சப்போஸ் அவங்க சேல் பண்ற மாதிரி இருந்தாலும் அங்கேயே செல் பண்ணிக்கலாமா? இன்னொரு தடவை லாகின் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் தி அட்வான்டேஜ். ஒரே லாகின் கிரியேட் பண்ணா யூ கேன் டூ வாட் எவர், செல்லும் பண்ணிக்கலாம், பையும் பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு பட்டனை இது பண்ணி நான் இந்த மோட்ல இருக்கிறேன்னா அந்த மோட்ல இருக்கிறான்னு சொல்லலாம். தி அட்வான்டேஜ் இஸ் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கிரியேட் யுவர் திங் ட்வைஸ். பிகாஸ் நான் பர்சனலா சித்ரான்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணேன்னா என்னோட யூசர் நேம், என்னோட இமெயில் ஐடி எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது, இருக்கணும். பிகாஸ் ஐ ஒன்லி வாண்ட் ஒன் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் per application. ஸோ அந்த ரீசன்னால கதிரேஷ் இஸ் சேயிங் டூ டுகெதர் அப்படின்றாங்க. Now anybody else thoughts? எனக்கும் நீங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பையரா செல்லரா அப்படின்றீங்க. அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா எல்லாருக்கும் ஒரே லாகினே வச்சுட்டு அவங்க பையரா செல்லறாங்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு ஃபிளாக் ஏதோ ஒரு கண்ட்ரோல் வச்சுட்டு பையர்னா அதை சூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அது பண்ணிட்டு லாகின் பண்ணும்போது சித்ரானே லாகின் பண்ணிட்டு லாகின் பண்ணி முடிச்ச பிறகு நான் இன்னைக்கு பையரா இருக்கிறேன்னா இன்னைக்கு ஒரு பட்டன் நமக்கு சொல்றீங்க. Is that right? Okay. All right. That's what I'm also thinking. Anybody else? Any other approaches? வேற எங்கன்னா நீங்க இது பாத்திருக்கீங்களா? இந்த மாதிரி where you act as two different people. See, இந்த அப்ளிகேஷன்ல one student can be both buyer and seller, right? Most of the students are going to be buyers, but there will be some students who's going to be sellers and buyers. அப்படிங்கும்போது now anybody else, any other thinking? Anybody thinks any points? Okay, now Soumya, you were saying இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஐடியில நம்ம லாகின் பண்ணிட்டு நமக்கு சொன்னாங்க நமக்கு வந்து பை பண்ணணும்னா அந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிட்டு அந்த பேஜ் இல்லைன்னா yes. So normally LinkedIn, there are a lot of applications that have this feature of what a default value is, right? What is in the case of what do I mean by default in the particular example la? Default buyer irupanga. Correct. When I create a new login, I can say by most of the time I'm going to be a buyer. Sometimes I'm going to be a seller, right? So my default is buyer. So anytime I log in, I'm going to see the buyer screen. But if I'm going to be selling today, I'm going to be a seller today, click the seller button, then it shows me the seller thing. But it's the same login. Will that work? Soumya? Yes, ma'am. Do you think whatever disadvantage? இப்போ நீங்க சொன்னது வந்து ஈஸியா இருக்கும் யூசர்ஸ்க்கு ஈஸியா இருக்கணும். கரெக்ட். So this way, and users நான் நினைச்சேன்னா பையர் செல்லர் ரெண்டு பேருக்கு லாகின் பண்ணும்போது ரெண்டு பேருக்கு டிஃபரெண்ட் இமெயில் ஐடிஸ் இருக்கும், பாஸ்வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு. Yeah, but இது வந்து it's because it's within the student community, one student can be both. Yes, ma'am. There are situations where buyers are strictly buyers, sellers are strictly sellers, right? Yes. If I can be both, then I don't want to have two different email IDs. That's too much. But I will not. Normally, I don't know. I only have one email that I check. I have one for personal email. I only have one that I use for everything. Otherwise, எத்தனை email ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, எத்தனை பாஸ்வேர்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இல்லையா? ஸோ அதனால it's recommended ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு email ID password is recommended. But you can ask the user, what is your preference? What are you going to be most of the time? I'm going to be a buyer, or some people will say, I'll only sell, I'll never buy. Okay, seller is your preference. Or you can remember the last screen. Last time application access பண்ணும்போது
அவங்க பையரா இருந்தாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் லாகின் பண்ணும்போதும் பையர், லாஸ்ட் டைம் செல்லரா இருந்தாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் லாகின் பை டிஃபால்ட் தட் வில் பி யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரீன். அப்புறமா இல்ல இன்னைக்கு நான் I'm going to be in a different way, you click a button, you get a different thing. That will be the way to do it. Yeah. Okay. So again, you guys need to just think about it, pros and cons, think பண்ணி do it. Okay, 8:30. So let's go quickly. Who else? மேம் இன்னும் ஒரு கொஸ்டின். வேகமா. ஓகே சொல்லுங்க. மேம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூசர் வந்து சைன் அப் ஆகுறாங்க அப்படின்னா அவங்க டிஃபால்ட்டா பையரா தான் சைன் அப் ஆகுறாங்க. அந்த மாதிரி தானே மேம் இருக்க முடியும்? You can have a flag, these are, yeah, you can set it up whichever way you want. That's fine. Anything that's one time, no big deal. We can do it whichever way you want. People don't mind. Okay. If they have to do it every time, that's when people get annoyed. Yeah. Okay. Okay. Anything else? No, ma'am. Okay. Really quick. Let's go quick. Rodharni. ப்ராஜெக்ட் ஒரு கொஞ்சம் மட்டும் பெண்டிங் இருக்கு மேம். கிட்டத்தட்ட முடிச்சிட்டேன். Okay. Okay. கிட்டத்தட்ட முடிச்சவங்க I need to so can you do this, because I don't have time to sit down. Is it? Do you guys know how to do a video recording of your laptop screen? Basically, I want you to do a demo of your own application, record it, and send me the link. You know how to do it? Figure out how to do it. ரெக்கார்டர்னா நம்ம வீடியோ அப்புறம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற சவுண்டும் வரணுமா இல்ல வீடியோ சவுண்டோட சேர்த்து? Yeah, just something, if you don't know how to do it, it's a good thing to learn. How do I record my own screen with my audio? Try பண்ணி பாருங்க. ஆடியோ முடியல, ரெக்கார்ட் மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா? Sure, start with that. Something. So பண்ணி முடிச்சீங்கன்னா then I'll tell you what to do next. சரியா? The same goes for Magavigna also. You were also almost there, right, Magavigna? Yes, ma'am. Okay. அந்த கிராஃப் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் மேம். என்னது? அந்த கிராஃப்ல ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொன்னேன்ல மேம், அது ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். Very good. Okay, so what you guys are going to do, who else has completed it? Arvind, you're done with that part of it, the chat part of it? Yes, ma'am. Okay, so maybe you also try to do a simple video, and if you guys don't know how to do it, discuss amongst yourselves, find out how to do it and do it. Alagat Sami? Yes, ma'am. Ma'am, அந்த front end இதெல்லாம் 90% complete பண்ணிட்டேன். Okay. So because the reason I'm asking is whoever is completing, I'm going to move you all to do React next. So if you want to start doing that, you have to complete what you have done and explain me this. So okay, so here's the thing. I don't have time to time late ஆயிடுச்சு. So you understand what I said. Everybody, it applies for everybody who thinks your project is in somewhat because so that I can go see. Because நீங்க கோட் அனுப்புனீங்கன்னா நான் போய் டவுன்லோட் பண்ணி ரன் பண்ணி not going to work. So do a simple demo video. Okay, it's called demo video. So you should know what a demo video means. So you should be able to explain. இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ நேர்ல இப்போ நான் வந்தா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுன்னா என்னென்ன பண்ணுவீங்களோ explain everything in that video. எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணுங்க. Right? Just even if it is 1 minute, then I want to see you attempt how to. These are learning new tools. So yeah, learn பண்ணி send the link. Put the link in the student discussion so that எல்லாரும் பார்க்கலாம். Okay, we want to share it with everybody. So yeah, so that will be the next goal. முடிச்ச பிறகு, so Sunday no class, and the next Wednesday we'll see again, and then we'll decide what we're going to do next. Okay, so I want to see this video before next Wednesday. Okay, any questions? So you have a homework, which write the code and send me the link. I'll check the link. And you have this one, which you're going to send it to everybody. Student discussion la podunga ellarkum. Evlo pannirkingalo avlo podunga. So that I know, where how much progress you have made. The goal is to move you all to React next, which will be a very good skill to have. Industry la poi vela vaangradhukku React is a great skill to have. நீங்க எல்லாரும் you all have the basics right now. எப்படி வெப் பேஜ்ல ஃப்ரண்ட் எண்ட்னா என்ன, சர்வர்னா என்ன, டேட்டாபேஸ்ல எப்படி கனெக்ட் பண்றது, you have all the information. So you have good இனிஷியலா ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இருக்கு உங்க எல்லாருக்கும். So if you want to expand on that foundation, which is a great skill to have for a job, you need to finish this first and then tell me that you have done it. Then we'll move on to React. Okay?
Good? Okay. That's about it for class. And I'll see you all in the new year. So happy new year to everybody. It can be a great new year for all of us. Okay. Any questions before I end? Ma'am, No, ma'am. Boom. உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும். Okay.